on nous demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Iraniennes et les Iraniens. Bien, j'ai envie de dire, poursuivons notre combat ici, puisque dans ce monde où le terme de résistance semble perdre un petit peu son sens, j'ai l'impression que les résistants sont plutôt dans cette salle. Et alors que le Parlement danois vient d'adopter une loi qui fait encourir jusqu'à 2 ans de prison quiconque s'adonnerait à des traitements inappropriés envers des textes religieux hier, il faut continuer à défendre la démocratie et la laïcité ici même. C'est probablement la meilleure aide que l'on peut apporter à tous les laïcs qui souffrent partout dans le monde. Thank you very much. So we're going to continue on this theme. We're going to be talking about the revolution in Iran. Thank you to the wonderful speakers here. Thank you to the organizers, by the way. Thank you to the speakers here. We're going to focus on the uprising of Iranian women today, who are demanding the establishment of a civil state, a revolution that sounds like an echo of the anti-clerical French Revolution of 1789, and among other things, led by women. Mariam has asked me to be really brief on that and ask you to have a look yourself. But what I do want to do is ask each of the speakers, Mariam, Hal, Charla, and Iris, thank you for stepping in at the last minute, to just do 2 or 3 minutes on your relationship to the current revolution, just so that we all know how fantastic you are. Go for it. From the left. Merci infiniment pour l'organisation donc, de cette table ronde sur la révolution iranienne. Alors, c'est particulièrement émouvant pour moi que l'on organise finalement cette conférence dans cette salle où vous vous souvenez, Charlotte, nous avions appris le décès de Gina Mahsa Amini le 16 septembre 2022, puisque Charlotte organisait une conférence sur Hamid Nouri, donc un des responsables des tueries de 1988, qui, au titre de la compétence universelle, a été jugé à Stockholm, et nous aurons le verdict de son procès en appel le 19 décembre qui vient, donc dans quelques jours. Et nous étions dans cette salle lorsque nous avons appris la nouvelle de la mort de Gina Mahsa Amini ensemble. Voilà, je ne veux pas être plus longue. Je dirai peut-être d'autres choses plus tard. Mariam. Thank you. It's a great pleasure to be here with all you wonderful women. I think for me, I've been called a harlot, corrupt and immoral by the Iranian regime. So I think that is the best thing to be called, and I wear it as a badge of pride. I think for me, this women's revolution in Iran, unfortunately, it's been suppressed for now, and also because of what's happening in the world today. We're seeing a further rise of the religious right, both the Jewish and Islamic religious right and religious right worldwide. And I think the women's revolution in Iran is such a hopeful, such an inspirational revolution. As desperate as we are now in the world today, that is the revolution that gives us hope. So I feel like we need to continue to support it. We need to continue to encourage it, speak for it, speak about it until it reaches victory, because a victory for women in Iran is a victory for women and people across the globe. Thank you. Hal, a couple of minutes on. First of all, thank you so much that you take it so seriously about the women life freedom, women's revolution in Iran in this conference. It's meant a lot for all the Iranian activists, all the Iranian women in Iran that right now they are fighting. I'm a bold rebel teenager from 1979 revolution in Iran. And in the first 2 years, like many other families, I lost 10 people, 10 loving people, including my fiance, my 2 big brothers, many cousins and nephews in Kurdistan in the big fight against the Islamic Republic. And after that, between 2 continents and 5 countries, I was migrant, refugee, asylum seekers, and I break all the time the glass ceiling against me until I came to the UK. And then there, when I settled, I continued with the same fight all my life against
oppression, injustice, and for freedom of women in Iran. We succeed our revolution, women revolution. Thank you. Thank you. Chahla, do you want to do a couple of minutes introduction of yourself? Moi, je suis écrivaine et sociologue. Donc, ma vie, même ma vie d'écriture, puisque c'est l'écriture qui fait le lien entre les différentes dimensions de ma propre vie. Alors, pour moi, c'était l'exil à l'époque. Et quand je suis arrivée ici en France, j'avais derrière moi un bain de sang. Et effectivement, avec tout ce que pourrait vivre une exilée politique, avec tout le sentiment de culpabilité, mais aussi beaucoup de questions. Et une de ces questions qui m'a hantée et depuis m'a orientée quand même tout ce que j'ai écrit, que ce soit dans le domaine de la littérature et que ce soit dans le domaine de sociologie, c'était comment ça se fait que nous sommes arrivés là. Puisque dans le film que Nadia nous a proposé, on voit quand même qu'il y avait des réflexions, qu'il y avait des gens qui réfléchissaient, qu'il y avait beaucoup d'espoir. Et qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas vu la question, comment, et il y a une grande poétesse iranienne, Farroukh Saad, qui dit « Pourquoi je n'ai pas regardé ?» C'est ça, elle dit tout le temps dans un poème « Pourquoi je n'ai pas regardé ?» Et ça, c'était cette question qui a orienté tout le travail que j'ai fait. Et ici même en France, j'ai rencontré l'islamisme que je définis comme une idéologisation de l'islam. Pour moi, l'islam n'est pas l'islamisme et les musulmans ne sont pas tous des islamistes. C'est une codification idéologique de la religion, un programme et un projet politique. Et je l'ai rencontré ici même en France dans les années 90. Et je me suis dit, voilà, c'est une idéologie du temps actuel qui va nous poursuivre et qui est jusqu'à maintenant avec l'histoire on voit avec Hamas, avec tout ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, comment cette idéologie arrive à créer quand même. Ça veut dire, en fait, arrive à quelque part s'immiscer dans le tableau géopolitique du monde actuel, en dehors de là-bas, en dehors d'ici et partout. Et effectivement, ça rejoint aussi tous les extrémismes du monde, donc extrême droite et les autres extrémismes des autres religions. Et aujourd'hui même, je pense que c'est pas du tout ce qui se passe en Iran, c'est pas du tout sans lien avec ce qui se passe en France. Et au cœur de ce message universel que renvoie la Révolution Femmes et Liberté, il y a la question de la laïcité en lien avec la démocratie et les droits des femmes. So what we're going to try and do is look at the context in which the latest revolution has occurred. So Hal, you wanted to speak about the historical context in which the current revolution is taking place, focusing on women's liberation as a left-wing political orientation born from the first day of revolution in 1979. Well, as I said, that 1979's revolution, when it started, so left wing was very strong in the revolution, but even we had many hope for Iran, for free, for equality, for freedom, as you see in part of the film as well. But the revolution have been hijacked, and then after that, the left wing have been oppressed by mass murdering, execution in many years. And there, the women started saying that women's right is neither Western nor Eastern. And they don't accept it, hijab. And and then they say that women's right is universal. So even in that time, this new trend, political trend in women's movement starting to burn like a star, and it continues in 4 decades, fighting against Islamic regime in all form, fighting without not giving any point to the Islamic regime, fighting against all the fundamental Sharia law, hijab, gender apartheid, sexual apartheid, until today. And I think the last generation, which we call it 80s generation, that the Women Life Freedom started, is exactly
the child of this women liberation trend in Iran that they started. For years, they have been under pressure of the Islamic Republic, but they were fighting back non-stop, and then the result came in the end. If you look at their dream, if you look at the kind of fight they are doing against gender apartheid, against equality and freedom in total, all together, and then their solidarity with workers' movement in Iran, their solidarity with students, left-wing students in Iran, their solidarity with teachers, with nurses, with all the movement in Iran, is showing that this women liberation is really wanted to be united with the left side, that they are fighting for the total freedom and equality. They say 25,000 students or people who are protested in the last 2 years are in prison. More than half of them are from working class. What does it mean? It means that they are from working class fighter. And then at the end, they will unite it for the revolution with the working class. And we know that by the history, by the classic revolution, working class is a left-wing class, it's a socialist class, and then socialist groups are at the moment very active, very popular in Iran among the women movement, and then they are demanding a consular government, they are demanding government that is not compared, for example, with the Western democracy. And most important, in this revolution of women, all the time, feminist group trying to encourage women that their problem will be solved by themselves. Actually, the women liberation in the 80s generation showed that we can't go alone. We have to be side by side of men. We have to unite with other movement, like working class, like students, like other movement is going around. So all is the result of the left wing and socialist group that for years they are working and influence the women liberation in Iran. Thank you very much. Now, when I was reading up for this session, I read your writings, absolutely excellent, and you have a slightly different take on this. So you say that organizing on the left, the biggest error of organizing on the left was that they were not attentive enough to women and to feminism, because feminism was seen as Western feminism, and the idea, still prevalent, who hasn't heard this, socialism will sort it all out, and then the women's rights will follow. For goodness sake, how many times have we heard that? So, Chahla, what's your take on this and the left not being attentive enough to women's rights and feminism? Thank you. Merci pour cette question très très importante, puisque je pense que ça continue. Tout d'abord, en introduction, je dirais que le projet islamiste en Iran a tenté de transformer le peuple en umma. Umma, c'est la communauté, la grande communauté musulmane. Si vous voulez, l'oppression des femmes est à la base de toute une hiérarchie de pouvoir que la République islamique a instaurée, et en haut de cette hiérarchie, c'est le leader suprême religieux qui domine tout le monde, toute la communauté. Donc, quand on dit femme, ça veut dire tout ce système qui est basé sur l'oppression des femmes. C'est pourquoi les hommes sont là, puisqu'ils ont eu 4 décennies pour comprendre quelle est la logique de ce système, et pour comprendre que sans la libération, sans mettre fin à cette discrimination ou à cette domination sexiste idéologique, il n'y aura pas la libération du peuple. Mais à l'époque de la Révolution, pour revenir à votre question, on l'a vu dans le film aussi, les femmes qui disaient « Nous, on n'a pas peur puisque nous sommes nombreux ». La gauche était très importante, les libéraux aussi étaient importants, les non-islamistes étaient très importants, mais ils n'avaient pas compris. Vous savez, le nombre est important quand on a des idées claires. Moi, j'ai appris qu'une minorité active qui a des idées claires, comme les gens ici maintenant font extrême droite, les islamistes, toutes les extrêmes, ils peuvent très bien gagner la majorité silencieuse.
On est face à un fascisme, on est face à une idéologie totalitaire, on est face à une idéologie qui a codifié l'islam pour arriver avec un programme politique fascisant. Donc il faut être clair, il faut peser le mot, il faut dire ce qu'il faut. Personne ne comprenait ce qui était l'islamisme, puisque à l'époque l'islamisme n'était même pas formulé. Mais deuxième erreur qui a fait qu'ils n'ont pas regardé de côté de l'islamisme, c'était la question des femmes n'était pas essentielle. Ni pour la gauche, ni pour la droite, ni pour personne, puisqu'on a fait globaliser l'Occident avec la colonisation, l'impérialisme, le fascisme, tout ce qui est vrai. L'Occident est le foyer, bien sûr, le fascisme hitlérien a été né en Occident, mais l'Occident n'est pas que ça. L'Occident est aussi la Révolution française, l'Occident aussi c'est toutes les luttes pour les droits des femmes, l'Occident aussi c'est les droits humains, mais tout ça, ça a été effacé et le féminisme était suspect. Parmi tous les non-islamismes étaient suspects. La gauche, la droite, tout le monde disait la question des femmes est secondaire. Et c'est pourquoi le voile n'est pas très important. Moi-même, je pensais la même chose. Je disais, les enjeux de la révolution ne sont pas là. De toute façon, il faut qu'on continue dans la lutte anti-impérialiste et ça va être réglé. Puisque la gauche tout entière disait, le socialisme va régler la question des femmes. Mais non, mais on l'a vu à l'Union soviétique, on l'a vu en Chine, on l'a vu ailleurs, on l'a vu en Iran, on l'a vu partout. Et je pense qu'aujourd'hui, le message universel et universaliste qu'envoie la révolution Femmes, Vie, Liberté, c'est la question des femmes n'est pas secondaire. Et effectivement, la question des femmes, c'est une question politique par excellence qui renvoie à tout le système politique, qui renvoie au modèle social qui est mis en pratique. Et effectivement, si on voudrait arriver, et la laïcité, c'est en relation directe avec la question des femmes. Parce que tant qu'une religion, la loi religieuse, la religion comme spiritualité, comme croyance, c'est une chose, la religion qui devient la loi, c'est autre chose. Si une loi religieuse vient gérer la société, il n'y a pas d'égalité. Il n'y aura pas d'égalité. N'importe quelle religion que vous prenez. C'est pourquoi la laïcité, c'est une valeur qu'on doit chérir. La démocratie, ce n'est pas seulement les droits par rapport à la liberté, c'est aussi les droits sociaux, c'est aussi la justice, c'est aussi avoir le droit de vivre, c'est aussi avoir le droit de manger, avoir un toit. Et tout cela, ça fait le lien. Donc c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on revienne sur ce point crucial entre la laïcité et les droits des femmes dans le rapport au projet démocratique. Thank you. So we're going to move now to Mariam, who is going to talk about the spark, and that's a word you used right at the beginning, at the opening of the conference, and the visuals. Very powerful, thank you. So the spark, what has happened that set off the current women's revolution? And I think we'll join a couple of questions in the interest of time. What does that revolution look like and feel like for women? And you particularly wanted to focus on the anti-clerical nature. So would you like to contribute? Yeah, thank you for that. I just want to make a few points on the discussion prior, if that's okay. I think this attack on the left is very convenient, particularly given the fact that when you look at the support that Islamism has received from its inception in contemporary history, it has been very much part of the right-wing restructuring of our societies. And if we recall, during 1979 and the Iranian Revolution, which was not an Islamic revolution, there's a wonderful cartoon of an Islamist, standing on a plinth, and everybody in the protest is shouting for food and freedom and equality, and he's saying, no bikinis, because that's all, they're obsessed with women, they're obsessed with women's bodies, and in such a perverse, inhuman way. But if we recall, the 1979 Iranian Revolution was a left-leaning revolution. And if we remember,
I mean, we have historical amnesia. I think one of the problems we all face is the fact that during that time it was the Cold War, it was the time when the US foreign policy was focused on creating a green Islamic belt around the Soviet Union at the time, and it funded and armed and trained the Mujahideen in Afghanistan, and also in Guadeloupe decided that they prefer an Islamic state once they realized that the Shah was falling. And I think also clearly the issue, again, I mean, I'm not disagreeing, the issue of women has always been, for right, for left, for everyone, especially in traditional circles, you know, a secondary issue, a tertiary issue. What Women, Life, Freedom has said is, I'm sorry, no, it's the first issue. Because the religious right come for women first, and through the repression of women, they repress all of society. And if you want freedom, if you want equality, you have to defend women's rights, which is why today in Iran you have men dying for women, life, freedom, because they know that is the only way we are going to be able to change society for the better. Now on the, sorry, on the actual issue. On the actual issue, how much have we heard that Iran is an Islamic society, that it is our culture to stone women to death, and they never think about the woman's culture who's pleading to live, and those who don't want stoning. They're always talking about the Islamists in power, their culture, and how suddenly that is everyone's culture. They don't see the class politics, they don't see the resistance, they don't see the dissent day in and day out. They don't see how many generations of dead have been piled up just in Iran. Forget about Algeria, Tunisia, everywhere. Every country where there are the religious right, there is resistance, even if you don't see it, even if you don't believe it. So what this Women, Life, Freedom movement has done, this revolution sparked by Mahsa Jina Amini, led by women and girls, is to show that, I'm sorry, you are fools if you thought Iran was an Islamic society. If you believed in cultural relativism, you thought you had rights. You could have LGBT, you could walk in gay pride, you could dress the way you want. But women in Iran had to live according to the rules of the Islamists. Well, now our revolution has shown it's got nothing to do with Western. It's our culture. Turban flying is our culture. Burning the hijab is our culture. So what this revolution has shown, it is the end of cultural relativism for the world. I think it is the beginning of a radical enlightenment, a new, renewed demand for laïcité that we are seeing from Rojava to Iran, to Afghanistan. Who is standing up against the Taliban? The scary Taliban. It is women coming out against the Taliban. It is the courage and bravery that has inspired the world and will continue to do so. And I want to just say that it seems to be suppressed, but it is being reflected still, this resistance, in so many different ways. This is a country where a majority of people have only known an Islamic regime, but they are bringing this regime to its knees. So no, it's not our culture, and definitely, for many of us, it's not our religion. Thank you. Thank you, as always, thank you. Iris, so thanks to Iris who stepped in last night to be on this panel. And you wanted to contribute. What does the current revolution in Iran say about us here? Now, us here, do you mean us here? Do you mean us here in France? And the current state of the world. What does it say about the current state of the world? Over to you. Alors, en fait, il y aurait... C'est bon, j'ai déjà... Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire à la fois en réponse à votre question et aussi un petit peu en réponse à ce qui vient d'être dit. Ce qui se passe en Iran actuellement est une révolution et ça se poursuit. Et on a finalement beaucoup parlé de la révolution de 79 et finalement un petit peu moins de la révolution de Marsa. Comme Charlotte Shafir l'a dit plusieurs fois, il s'agit d'une révolution existentielle. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de révolution ? Il y a véritablement quelque chose, il y a véritablement un avant et après dans les esprits.
dans les esprits des Iraniens une véritable modernité qui s'est inscrite dans les esprits, et aussi il y a tous ces actes de résistance dont Mariam parlait. Les Iraniens sont extrêmement créatifs pour multiplier et trouver à chaque fois de nouvelles façons de résister. Là où le régime de la République islamique, lui, n'est créatif que dans la multiplication des types de tortures ou dans la guerre des nerfs dans laquelle il s'embarque lorsqu'il libère, puis emprisonne, puis libère, puis emprisonne une même personne un nombre incalculable de fois. Et qu'est-ce que tout cela, finalement, dit de nous ? On a parlé de l'érosion de nos valeurs démocratiques, du recul finalement de la laïcité, de la démocratie un peu partout dans le monde. Et on voit donc à 4000 km de nous ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui, au péril de leur vie, demandent simplement à vivre leur vie. Mais une chose à laquelle je veux que nous prêtions attention, c'est de ne pas projeter en fait peut-être les débats qui sont les nôtres, voire les débats qui ont été ceux de la révolution de 1979 sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Finalement, quel est le meilleur service que l'on peut rendre aux Iraniennes et aux Iraniens ? C'est de porter leur voix, c'est de dire ce qui se passe en Iran, c'est de le faire avec clairvoyance, avec franchise, et dire ce que sont leurs aspirations. Ils aspirent et elles aspirent à vivre dans un État laïque. Ils disent leur volonté que la religion et l'État soient séparés de manière stricte. Ils disent leur volonté à vivre dans un état de droit. Il faut qu'il y ait cette possibilité et que l'on se fasse les porte-voix de ce qui se passe en Iran. So, thank you. Again, we've only got 5 minutes. Maybe we can run 10 minutes over, maybe. So, questions. I said to you this was a democratic process. Oh, we might come back to you. Yeah, after I have just a question. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner ? En Iran ? Est-ce que vous pensez qu'on va gagner ? No, this is a question, because we are always... Nous, partout, les femmes, la femme, vie, liberté, la laïcité. Parce que moi, j'ai tenu beaucoup à ce qu'il y ait des jeunes dans cette conférence. Même si beaucoup se sont transformés en bénévoles, mais ils sont quand même là, ils écoutent. Et je pense qu'on a besoin de leur donner un espoir que ça sert à quelque chose de se battre. Ok, on n'a pas gagné, nous, on s'est planté, on n'y est pas arrivé, mais c'est important de continuer à donner l'envie aux jeunes de se battre, de s'organiser. Il faut qu'ils arrêtent de penser que des clics sur Internet, ça suffit pour se battre. Pour gagner, il faut qu'on se mette tous ensemble, comme on fait aujourd'hui là, mais avec des écrits, avec des organisations, avec des rendez-vous, avec du temps qu'on donne de sa vie, parce que la liberté, ils ne vont pas nous la donner. I'm going to ask Iris to pick up on the question of young people, because I think you said that your research, you've found great hope in the fact that how you put it is young people are craving secularism. That was your word. So do you want to expand on that? Je partage avec Ina, alors j'ai presque honte de le dire parce que voilà, c'est un peu présomptueux, mais d'une certaine manière, je pense comme elle que quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas être optimiste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner cette bataille ? Pour moi, je suis désolée de le dire, mais à la fois il faut travailler dans la gauche, parce que la gauche a besoin que nous fassions ce travail-là quand on s'en réclame, et je m'en réclame aussi. Mais il faut aussi aller au-delà de ces clivages. Et je veux parler de Salman Rushdie un instant, parce que pour moi, en fait, les inspirations littéraires de Rushdie sont aussi ce qui doivent nous inspirer dans notre lutte. Pourquoi ? Parce que Rushdie, il s'inspire de la littérature persane, de la littérature sanscrite, de la littérature anglaise. En fait, il fait voler en éclats cette idée d'Ouest et d'Est. Et sur le plan culturel, comme sur le plan politique, je pense qu'il est largement temps de se défaire, en fait, de cette dichotomie surannée. C'est comme la littérature, c'est un patrimoine mondial, et bien la laïcité, c'est aussi un patrimoine mondial. D'ailleurs, je pense qu'il devrait être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Will we win? I don't think, unfortunately, if we could guarantee winning, then we could all put our feet up and just wait.
When is it coming? The reality is that everything is a battle, everything is a fight. And we know that even gains that have been made in so-called democracies, like the right to abortion in the US, Roe v. Wade has been overturned. I mean, who would think? But that's how it works. And the minute you put your feet up, they take back whatever they can. So I do think it's a constant fight. It's a constant battle. If it was based on what is right, what is just, what is fair, then of course we would win. But the reality is this is not the world we live in. But the only thing we can say is that as activists, as people who care, we must win, and we will fight till our last breath and try to win, and we have to win, not just for ourselves, but for those who are coming after us. And to also honor all of those we've lost along the way. We have lost a lot of people. And to honor them, we must carry on fighting. So yes, we're gonna win, we're gonna fuck the religious right big time. They are on their knees. The reality is that, listen, if they were winning, if they had so much power, they would not be so brutal. They would not need their morality polices and their pastors and revolutionary guards and all of their military might to rape and decapitate and slaughter, citizens who are just daring to breathe free and to think differently. So I think they are more afraid of us than we are of them. Definitely. And we have to remember that. We have to remember that I really believe this. Nadia and I had an interview with Charlie Hebdo, and we said, we are the majority. We are the majority. I'm so sure of it. But a lot of our majority is silenced, or they've been silenced. Don't forget, you can be executed for being an atheist, an apostate, LGBT, for being a heretic, for being a free, rebellious woman. You can be killed for not even wearing a hijab. So we're talking about this hatred and barbarity against free citizens and women leading that fight. So we have to win, we have to win. We have no choice. So roll your bloody sleeves up and let's get going. Woo! You're simply the best. Yes, we will win. How? If they united together, those movements together, women's movement, working class movement, other students' movement, united and have a manifest for future, yes, they win. But it depends also that how much another Guadeloupe agreement from US and Western state come to the place and fight against this revolution. Yes, women in Iran is not going back to any reformist or other model that it will be regime change. No, they wanted revolution. And this revolution would happen when they are united. But if the other alliance, like US and Western state, will be bigger, we might face another fight. And we must continue with our revolution. But it's all depend that how we organize, how much we can be united with our alliance on the place, on the ground. Thank you. La chose par rapport à l'espoir, moi je pense que ça veut dire, en fait, je voudrais seulement dire que à l'époque où les femmes ont fait la manifestation contre le voile obligatoire, il disait la liberté, un des slogans de cette manifestation en 1979 était la liberté n'est ni occidentale ni orientale, elle est universelle. Qui pourrait croire que 4 décennies après, ça reviendrait résonner dans les rues à travers le pays, en femme, vie, liberté. Voilà. C'est ça l'espoir. Ça veut dire, en fait, il n'y a jamais des choses perdues. Il ne faudrait jamais dire que la question des femmes sont secondaires. À n'importe quelle lutte qu'on fait, il faudrait quand même le mettre au centre
tout d'abord. Et quand je dis femmes, ce n'est pas les femmes physiquement, c'est la question des droits des femmes et la question des relations sur la sexualité, sur les relations hommes-femmes et aussi le genre, tout ce qui est la question des rapports sociaux de sexe. Ça, c'est au centre. Deuxième chose, jamais dire qu'il existe une culture où la laïcité ne sera pas représentée ou représentable, puisque ce n'est pas vrai. Bien sûr, en Iran, il y a des gens il y a une partie de la population qui toujours soutient la République islamique. Il ne faut pas oublier, parce qu'il y a la question de l'argent, de la force, de la mobilisation. C'est une relation de lutte, c'est une relation de combat, et c'est pourquoi chacun de nous avons un rôle à jouer. Et je pense que de toute façon, qui dit laïcité, dit le débat, dit aussi de vouloir se battre autour des idées et revenir tout le temps à des idées essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? Qu'est-ce que ça veut dire le socialisme? Qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire Et tout ça, ce sont à débattre. C'est pas fini. C'est pas fini. I am an optimist. We are in the middle of a global feminist revolution. I absolutely believe that. It must be anti-racist. It must be class conscious. It must be internationalist. It definitely must be secular. It must sit on the left. Thank you to the women in Iran who are just showing immense bravery. Thank you to the speakers. Thank you for everything that you in this room are doing. We have a long way to go still, but we are going to win.